Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, saat ini tengah dibayangi ancaman penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, terkait kejahatan di Gaza. Netanyahu lantas menuding tindakan ICC tersebut sengaja dilakukan untuk mencegah Israel dalam melawan terorisme. Dalam video terbaru pada Rabu, 1 Mei 2024, Netanyahu menyinggung soal peristiwa Holocaust yang terjadi 80 tahun silam. Netanyahu lantas menduga, surat perintah penangkapan itu diminta oleh pemimpin-pemimpin negara yang tak setuju dengan Israel terkait perang di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, bila nantinya surat penangkapan untuk dirinya dan sejumlah pejabat Israel benar dirilis, maka hal ini akan jadi skandal terbesar dalam sejarah. Ia pun bersumpah tak akan ada perubahan dalam tindakan Israel terkait kedaulatannya meski ada upaya dari ICC. Lebih lanjut, Netanyahu mengecam ICC karena menargetkan tentara IDF. Dikatakan olehnya, bahwa Israel memiliki tentara yang bermoral di dunia. Netanyahu lantas menyinggung sikap Hamas yang menempatkan milisinya di lingkungan warga sipil. Adapun surat penangkapan terhadap Netanyahu dan para pejabat Israel muncul di tengah perundingan gencatan senjata yang belum menemui kata sepakat. Hingga kini Israel terus menggempur wilayah Gaza, tak peduli soal perundingan tersebut. Bahkan Israel akan melancarkan serangan ke wilayah Rafah yang jadi tempat perlindungan warga sipil Palestina. You have to hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. And in targeting Israel, the ICC would be targeting all democracies because it would be undermining their inherent right to defend themselves against savage terrorism and wanton aggression. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. 6 months after the terrible Hamas massacre of October 7th, 80 years after the horrors of the Holocaust, the Jewish state calls on decent people everywhere to reject this outrage by the ICC, to stand with Israel as we fight the barbarians of Hamas and Iran, and as we work to secure a more peaceful world. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.